Good afternoon, all. Am I audible? Am I audible? Tell others to join. Okay. So today we are going to take about the bridge course. That is the link between the SY syllabus and the TY syllabus. What is this bridge course? It is the link between the SY and TYBSc syllabus. So are you able to see the screen? Are you able to see this screen? Bridge course of TYBSc concepts of metabolism. Okay. So now this is actually two-way interaction. You have to tell me when I will ask you some questions. First important, what is metabolism? This is not our regular lecture. Keep in your mind, when we will start our regular lecture, I will inform you that is from today our syllabus will start, that this thing I will inform you. This is only the introductory lecture. For 3 to 4 or 4 to 5 lectures we are going to take introductory lecture, so that your basic concepts will clear in that introductory lecture. And then we will start actually our syllabus, so that what will be the benefit of this lecture, that your all basic concepts of SYBSc will clear, and you will don't have any problem in understanding the concepts of TYBSc. So when I will ask you anything, you have to answer, you have to give your answer, you have to write your answer in the chat box, so that it will be the two-way interaction and I will know that you are getting these points. So okay, so first is, what is metabolism? My first question is, what is metabolism? In TYBSc, in this unit 5, in this paper 503 paper, TYBSc 503 paper, I will teach you 503 paper, that is the metabolism. So in this metabolism paper, whole paper you have to study all pathways, all metabolic reactions which takes place in the cell, or metabolic reactions which takes place in microbial cell or some are in human cells. So for this you have clear about your SYBSc, all concepts of SYBSc. Okay, otherwise you will get bored. मैडम कंटिन्यू मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाती है, हमारे समझ में कुछ नहीं आता. So it should not be like that. What do you have to do? You have to participate. You have to participate in whole syllabus, or you have to participate in all these lectures, that you will give your answers in the chat box. Okay, so first is, what is metabolism? What do you know about the metabolism? This is my first question. What you have learned in the SYBSc about the metabolism? This is my question. What you have learned in the SYBSc about metabolism? At least I want 3 to 4 answers in chat box. Then I will continue the next.
what is metabolism? What you have learned about the metabolism? Metabolism is the chemical process in plant or animal that changes food into energy. Exactly. Metabolism is the metabolic process, or it is the it is not the not fully chemical. It is the biochemical process. Okay, now see, it is your answer. Only what I am correcting, it is the biochemical process in plant cell or in animal or in human cell or in microbial cell or in all living cells. It is the metabolic or biochemical process takes place in all living being, mainly carry out to convert food into energy. Whatever the food matter, whatever the food content taken up by uh, either microbial cell or plant cell or animal cell or human's body, whatever that matter taken by the cell, it is utilized, or it is converted into the energy. And what we are doing by using that energy, we are doing various activities. The activity may be the writing, activity may be the listening. Now you are listening lecture, you are participating in this lecture. So it is the energy which is provided by the food atom. It is the energy provided through the biochemical process, or energy provided by the metabolic process, so that with the help of that energy we can do our work. Any type of work, any work can be performed by that energy. It is important work or unnecessary work, that is chatting. You are doing chatting in the classroom, that is unnecessary work. So energy provided for that through the metabolic process. So it is the biochemical process. Exactly, Mansi have answered. Now, what are the parts of metabolism? What you have learned about the parts or types of metabolic activities in the SYBSc? SYBSc मध्ये तुम्ही कोणते मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी शिकले ते सांगा मला. Which the two main types of metabolic activity you have learned in the SYBSc? Which two different metabolic activities you have learned in the SYBSc? I will give you hint. It is the anabolism as well as catabolism. So now you tell me what is anabolism and what is catabolism. Yes, it is the anabolism and catabolism. Now tell me what is catabolism. What is catabolism? What you have learned from the catabolism? What you have learned from the anabolism? My question is, what is catabolism and what is anabolism? Catabolism is a degradative pathway. Catabolism is a degradative pathway of the metabolism. Anabolism is the synthesis pathway of the metabolism. Metabolism is divided into two types, two main branches, catabolism and anabolism. Anabolism is the biosynthesis process. Okay. Catabolism is the degradation process. Is it? Catabolism is
breakdown process, exactly. Catabolism breakdowns, breaking of complex macromolecule. What is catabolism? Catabolism is the branch of metabolism in which complex macromolecules are break down, while anabolism is the biosynthesis process in which complex macromolecules are synthesized. So catabolism and anabolism, these are the two branches, two types of metabolism. Yes, exactly. Once I have answered that anabolism utilizes energy to construct the compound. Compound construct करणारे म्हणजे काय करणारे? From simple compound in anabolism, energy is required, energy is utilized to form the complex molecule. That is the anabolism. And with the help of catabolism, complex molecules are degraded. So during the degradation of complex molecule, energy is releases, and that energy is utilized for the synthesis of again complex molecule. So this metabolic process, that is continuous anabolism and catabolism, anabolism, catabolism, catabolism, anabolism. This continuous process is continuously going in the cell. सेलमध्ये कंटिन्युअसली चालू असते. कोणतं whether any living cell may be the microbial cell, living cell may be the plant cell, animal cell, human cell, or macroscopic protozoa, or macroscopic algae, spirogyra, or anything, any living being carry out metabolism. प्रत्येक लिव्हिंग बिंग मेटॅबॉलिक ऍक्टिव्हिटी करतं. असं कोणतं लिव्हिंग सेल आहे की जे मेटॅबॉलिझम करत नाही? प्रत्येक लिव्हिंग सेलची मेटॅबॉलिक ऍक्टिव्हिटी आहे. ते लिव्हिंग आहे म्हणजेच ते मेटॅबॉलिझम करतं, कारण त्याला ग्रो होण्यासाठी आणि त्याला लाईव्ह राहण्यासाठी एनर्जी लागते. जर तो लाईव्ह नसेल तर काय होईल? तो नॉन लाईव्ह होईल. लाईव्ह होईल म्हणजे तो डेड होईल. डेड झाला की काय होईल? गेला. म्हणजे काय? टू metabolism is required for the cell for continuous its growth, for continuous its reproduction, and to continue its living nature. तो लिव्हिंग आहे, लिव्हिंग नेचर आहे त्याचं, तो जिवंत आहे म्हणून त्याची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी चालू आहे. तो गेला की त्याची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी पण थांबून जाते, हार्ट पण बंद पडतं, मेटाबॉलिझम पण स्टॉप होतं, कारण तो गेला. But it is a living thing which carry out metabolism. So what is metabolism? It is the catabolism as well as anabolism. Okay, so now you elaborate mainly on the catabolism. आता catabolism विषय मला डिटेल सांगा. What you know about the catabolism? Means which different pathways in SYBSc you have learned about the catabolism? This is my question. तुम्ही SYBSc मध्ये कोणते कोणते पाथवे शिकले होते? Yes, what is Priyanka have answered? The synthesis of complex molecule in the living organism. Exactly, in the living organism, complex molecules are synthesized from the simple one. Small molecules, simple molecules are converted to complex molecule with the help of energy. Energy कुठून येते? एनर्जी बॉडीमध्ये स्टोअर्ड होते. कुठून स्टोअर्ड होते? जेव्हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युलचं सिम्पल मॉलिक्युलमध्ये कन्व्हर्जन होतं तेव्हा that energy is releases, and that energy is stored in the body, and that energy is utilized for the anabolism. That is the phase of metabolism. Okay, so exactly right answer, Priyanka. Okay, so now you tell me which different pathways, which different anabolic and catabolic pathways you have learned in the SYBSc.
which different anabolic and catabolic pathways you have learned in the SYBSc? ED pathway, exactly. What is ED pathway? Which type of pathway is ED pathway? Catabolic pathway or anabolic pathway? Which different anabolic pathway you have learned? Which different catabolic pathway you have learned in the SYBSc? जर आपण जर SY आणि TYचं लिंक नाही केलं ना, तर मी तुम्हाला शिकवत जाईल. ओके. मग मी तुम्हाला असं माहिती आहे, की मी तुम्हाला हे SYमध्ये शिकवलेलं आहे. पण मग तुम्ही ते विसरून गेलेले असणार आहे. मग तुम्हाला काय की तुम्हाला काहीच आठवणार नाही. मग तुम्हाला वाटेल, की मॅडम काय सांगतायत कळत नाही. आपण जर आता ती थोडंसं SYला रिवाईज करून TYचं त्याच्याशी काय लिंक आहे, हे जर आपण जर रिवाईज केलं ना, म्हणजे हे जर आपण लर्न केलं 2-4 लेक्चरमध्ये, तर तुम्हाला पुढे मी जर पटापट पण तो पॉइंट शिकवला, तरी तुम्हाला ते सोपं जाईल. Okay, exactly. Mansi have answered glycolysis, citric acid cycle, electron transport chain. Glycolysis, exactly. So glycolysis, citric acid cycle, these are the catabolic pathways. Which two different main pathway you have learned for the catabolism? For catabolism, you have learned glycolysis and TCA cycle. Now, which anabolic pathway you have learned in the SYBSc? Which anabolic pathway you have learned in the SYBSc? This is my question. What is my question? Which different anabolic pathways you have learned in the SYBSc? Are you clearly listening me? See, near about 20 minutes lecture, we are observing only one slide, but that slide have a number of meanings. Are you able to see the second slide? Are you able to see the second slide? Metabolism. What is the definition of metabolism? Metabolism is the biochemical reaction occurring in the living system. Biochemical reactions. It is not only a chemical process. It is not only chemical reaction. आपण नुसतं केमिकल नाही आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे बायोकेमिकल आहे. म्हणजे बायोकेमिकल म्हणजे बायोलॉजिकल आपली बायो लिव्हिंग थिंग्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. म्हणून इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. नाही तर मग नुसती केमिकल प्रोसेस लॅबोरेटरीमध्ये होते ती केमिकल रिॲक्शन. पण मेटाबॉलिझम इज अ बायोकेमिकल रिॲक्शन. सो इट इज द बायोकेमिकल रिॲक्शन occurring in the living system which are collectively called as metabolism. So metabolism constitutes series of enzymatic reaction. Metabolism मध्ये काय येतं? Series of enzymatic reaction to produce the specific product.
स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी इट इन्व्हॉल्व द सिरीज ऑफ एन्झायमॅटिक रिएक्शन. एन्झायमॅटिक रिएक्शन म्हणजे प्रत्येक रिएक्शन ही एन्झाईमनी कॅटलाइज केलेली असते. आता एन्झाईम तुम्ही SYBSc मध्ये शिकले. पुन्हा एकदा SYBScचं एन्झाईमचं हवं तर रिपिटेशन करून काढा. टिल यू डोंट हॅव मच मोर वर्क. अभ्यासाचं काही तुम्हाला फार लोड नाही आहे तोपर्यंत एन्झाईम काय करतात, एन्झाईमचे फंक्शन काय, एन्झाईम कसे सबस्ट्रेटला प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्जन करतात, एन्झाईमची ॲक्टिव्ह साईट म्हणजे काय, हे सगळं स्टडी करा. कारण तुम्हाला आता पुढच्या सेमचा एक पेपर अख्खा एन्झायमॉलॉजीचा स्टडी करायचा आहे. पेपर 603. तुम्ही जर आता एन्झाईमचं वाचलं तर तुम्हाला ते पुढे पण लक्षात राहीलच आणि एकदा अजून रिव्हिजन करायला काय प्रॉब्लेम आहे. नुसतं ओव्हरलुक करायचं आहे तुम्हाला ओव्हरऑल एन्झाईमच्या युनिटवरती. सो metabolism is a series of biochemical reaction catalyzed by the enzymes which produces specific product and main important thing, it produces energy. Energy is evolved during the metabolism. Metabolism is the sum of anabolic and catabolic reactions. Okay, so what is anabolism? Anabolism is the biosynthetic phase of metabolism. बायोसिंथसिस होतं म्हणजे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स आर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स. Okay, now you are able to clearly see the slide. Anabolism is the biosynthetic phase, involves the formation of complex macromolecule like carbohydrate, lipid, nucleic acid and protein from their simple compound. Simple compound पासून complex compound तयार होतात. It is the anabolism. So anabolism requires consumption of or continuous supply of energy. Anabolismला काय लागतं? कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATPच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी लागते ॲनाबोलिक रिएक्शनला. सो ॲनाबोलिझम इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ॲनाबोलिझममध्ये काय होतं? एंडोथर्मिक आहे म्हणजे एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. एनर्जी रिक्वायरिंग फेज ऑफ मेटाबॉलिझम इज ॲनाबोलिझम. ओके, डू यू हॅव एनी डिफिकल्टी अबाउट ॲनाबोलिझम? आता तुम्ही कोणते कोणते ॲनाबोलिक पाथवे SY मध्ये शिकले होते? HMP शंट विसरून गेले तुम्ही, पण HMP पाथवे यू हॅव लर्न इन द SYBSc. दॅट HMP पाथवे इज द ॲनाबोलिक पाथवे. आता पुन्हा HMP पाथवे काढा लेक्चर संपलं की आणि बघा. HMP शंट इज अ ॲनाबोलिक पाथवे. त्याच्यामध्ये हेक्झोजेस पेंटोजेस तयार होतात म्हणून इट इज अ ॲनाबोलिक पाथवे. आणि इंटर कन्व्हर्जन होतं शुगरचं. तो कॅटाबोलिक पाथवे नाही आहे, त्याच्यामध्ये खूप काही एनर्जी तयार नाही होत, एनर्जी रिलीज नाही होत, पण ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होऊन त्याचं इंटर कन्व्हर्जन होतं आणि शुगरचं सिंथसिस होतं. शुगरचं सिंथसिस होतं म्हणून इट इज अ ॲनाबोलिक पाथवे. सो HMP शंट इन द SYBSc वी हॅव लर्न, आपण त्याच्यावर एक्झाम पण दिली. दॅट HMP शंट इज द ॲनाबोलिक पाथवे इन द you have studied in the SYBSc. Okay, so next is the catabolism. So what is catabolism? Catabolism is the metabolic processes in which large complex molecules are breakdown into simple molecule. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? सिम्पल मॉलिक्युलमध्ये होतं. Large complex molecules are breakdown to form the simple molecules. लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोणते कोणते असतात? टेल मी विच आर डिफरंट लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स.
Which are different large complex molecules? Carbohydrate, lipid, proteins, nucleic acid. These are the large complex molecule. Are you listening me? का झोपले? No one is giving answer. Carbohydrate, lipids, proteins, amino acids, nucleic acid. These are the large complex molecules. These are breakdown to form the simple molecule, and during this breakdown, it is the degradative phase of metabolism, and during this breakdown, energy is releases. लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर काय होतं, एनर्जी रिलीज होते. बघा तुम्ही कधी कधी डॉक्टर आपल्याला बरं नसलं तर सलाईन लावतात. मग सलाईनमध्ये काय असतं, ग्लुकोज असतं, ग्लुकोज. मग ग्लुकोज काय लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे. ग्लुकोजचं जेव्हा ब्रेकडाऊन होतं तेव्हा मग एनर्जी रिलीज होते, म्हणून ग्लुकोजची सलाईन लावली जाते. किंवा जे हे असतात कोण, स्पोर्ट्सवाले रनिंग करतात किंवा काय हाय जम्प, लो जम्प, तर केव्हा केव्हा बघा त्यांना जर काही प्रॉब्लेम झाला तर त्यांना ग्लुकॉन डी दिलं जातं. स्पोर्ट्सवाले जे काही ॲथलेटिक्सवाले असतात त्यांना ग्लुकॉन डी दिलं जातं. का बरं ग्लुकॉन डी दिलं जातं? कारण त्याच्यात ग्लुकोज असतं. ग्लुकोज इज अ कार्बोहायड्रेट. सो वेन कार्बोहायड्रेट ब्रेक डाऊन लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजेस. तुम्हाला मी ऑलरेडी ग्लायकोलिसिस टीसी सायकल्स शिकवलेलं आहे. पुन्हा एकदा रिव्हिजन करा. यू हॅव टाईम. अजून तुमचे खूप जोरात लेक्चर सुरू नाही झाले की तुम्ही जर याला वेळ दिला तर दुसरीकडे तुम्हाला वेळ नाही राहणार, असं नाही. यू हॅव टाईम. सो यू हॅव टू रीड. बघा मागच्या नोट्स बघा, त्याच्यामध्ये काय आहे ते बघा. उद्या मी क्वेश्चन विचारल्यानंतर त्या क्वेश्चनचं एक्झॅक्ट आन्सर तुमच्याकडून आलं पाहिजे. ओके. सो व्हॉट इज कॅटाबोलिझम? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स ब्रेक डाऊन to form the simple molecule. Catabolism is the degradative phase of metabolism. So catabolism is an exothermic reaction. Energy is releases in the form of ATP. ATPच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी रिलीज होते. ती ATP एनर्जी ॲनाबोलिझम मध्ये वापरली जाते. म्हणजे ॲनाबोलिझम होईल, कॅटाबोलिझम होईल तेव्हाच ग्रोथ होईल ना. काल 3 महिन्याचं बाळ आहे ते शेवटपर्यंत 3च महिन्यांचं राहील, छोटंसं बाळच राहील. त्याची ग्रोथ होईल. 3 महिन्यावरून ते 10 महिन्यांचं होईल, 1 वर्षाचं होईल, 10 वर्षांचं होईल, 20 वर्षांचं होईल, 30 वर्षांचं होईल. तुम्ही 25 किती वर्षांची, 20 वर्षांची बाळं, असं जर ग्रोथ होण्यासाठी तुम्हाला एनर्जी लागणार आहे. आणि एनर्जी कुठून मिळणार आहे? कॅटाबोलिझम होईल. कॅटाबोलिझम कशाचं होईल? फूड मटेरियल, त्याच्यामध्ये जे पण कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तुम्ही घेताय त्याचं डिग्रेडेशन होईल, त्याच्यापासून एनर्जी मिळेल. आणि तुमची ह्युमन बॉडी डेव्हलप होण्यासाठी, ह्युमन बॉडीची ग्रोथ होण्यासाठी, म्हणजे प्रत्येक सेलची म्हणजे लिव्हिंग सेलची म्हणते मी. आयदर इट इज अ प्लांट सेल और ॲनिमल सेल और मायक्रोबियल सेल और एनी सेल. For every cell, for its growth, energy is required, and that energy is provided through the anabolism or catabolism. जर एक्झाम्पल तुम्ही ह्युमन बॉडी घेतलं तर काही बाळ आहे ते 1 महिन्याचं असलं तर ते काही शेवटपर्यंत 1च महिन्याचं राहतं का? 50 वर्षाचा 60 वर्षाचा माणूस होतो ना. मग तो कसा होतो? तर त्याच्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअस मेटाबॉलिझम, ॲनाबॉलिझम, कॅटाबॉलिझम चालू राहतं. ओके. सो नाव दिस विल मेक युअर कन्सेप्ट व्हेरी क्लिअर. आता तुमची कन्सेप्ट एकदम क्लिअर झाली असेल तर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन होऊन एनर्जी तयार होते. ती एनर्जी ॲनाबॉलिझममध्ये वापरली जाते. ॲनाबॉलिझममध्ये परत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल सिंथेसिस होतात. आणि कशासाठी ॲनाबॉलिझम होतं? तर सेलची ग्रोथ होण्यासाठी ॲनाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी आणि कॅटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी सेलला गरजेच्या असतात. ओके. So it is the simple compound form during the catabolism. These are provided
to metabolic reaction. म्हणजे सिम्पल कंपाऊंड विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. पुन्हा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड ब्रेकडाऊन होतात, सिम्पलमध्ये कन्वर्जन होतं, एनर्जी रिलीज होते, पुन्हा ग्रोथ होते सेलची, पुन्हा ॲनाबॉलिझम होतं, पुन्हा कॅटाबॉलिझम होतं आणि कंटिन्युअस सेलमध्ये सेल लिव्हिंग आहे तोपर्यंत ॲनाबॉलिझम कॅटाबॉलिझम म्हणजेच मेटाबॉलिझम सेलमध्ये चालू राहतं. ओके, सो all these were the today's concept of the bridge course. So now I am going to stop this lecture. Before that, what type of difficulty you have? 2 minutes are remaining. What type of difficulties you have, you mention in the chat box. I will wait for 2 minutes. 1 minute. What type of difficulty you have? Which catabolic pathway you have learned in this YBSc? Glycolysis, TCA cycle. These were the catabolic pathways you have already learned. And HMP pathway, ED pathway. ED pathway is also catabolic pathway. HMP pathway was the anabolic pathway. And you have also learned Kelvin cycle. आठवा केल्विन सायकल आठवतं का? केल्विन सायकल फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, दॅट केल्विन सायकल इज ऑल्सो ॲनाबॉलिक पाथवे. तो सुद्धा ॲनाबॉलिक पाथवे होता. म्हणजे तुम्ही एस-वायमध्ये कॅटाबॉलिक आणि ॲनाबॉलिक दोघं पाथवे शिकलेले आहेत. आता तुमचा उद्याच्या लेक्चरपर्यंत नाव युअर रोल इज यू हॅव टू गो थ्रू ऑल दॅट पाथवेज. ओके, सो हॅव यू एनी डिफिकल्टी? Or shall I end now? Okay.